So very good morning. Very good morning to all of you. So we have completed మనం ఇప్పటి వరకు సో ఈ రెడ్ కలర్లో చేసిన మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసాం ఇప్పటి వరకు. నిన్న మనం గమనించింది ఏమంటే ఫంక్షన్స్ని మాడ్యూల్స్ని వాటిలో ఉన్న ఫంక్షన్స్ని ఎలా వాడతాం, ఎలా ఇంపోర్ట్ చేస్తాం, ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఏదన్నా వేరే ఎలియాస్ నేమ్స్ పెట్టవచ్చా లేదా డైరెక్ట్గా ఫంక్షన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చా, ఈ విషయాలని చూసాం. అండ్ also given that how the functions have been used. Today we'd like to concentrate these statements. ఇవన్నిటిని కలిపి ఒకేసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో డెసిషన్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ బూలియన్ లాజిక్. దీంట్లో మనకి if else, if else if else. సో ఈ స్టేట్మెంట్ అంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ కానీ ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ కానీ అంటారు లాస్ట్ దాన్ని. సో ఇంకా వీలుంటే ఈ నెస్టెడ్ డెసిషన్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా చూద్దాం. నెస్టెడ్ డెసిషన్ స్ట్రక్చర్ కూడా చూద్దాం. సో ఇంతవరకు మాత్రం కంపల్సరీ చెక్ చేద్దాం మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ టుడే. లెట్ us get started without any further delay. So that we can take the points here. Decision structures and Boolean logic. So that is the class today. And please pay attention because ఇప్పటి వరకు నిన్న మొన్నటి వరకు ఏదైనా 1-2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా, కమాండ్స్ అప్లై చేసినా ఎటువంటి రూల్స్ చెప్పలా మీకు. హౌ టు రైట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నేను ఇంకా రూల్స్ చెప్పలా. బికాస్ మనకి ఎటువంటి కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంకా ఇంట్రొడ్యూస్ అవ్వలేదు కాబట్టి రూల్స్ క్లియర్గా చెప్పలా మీకు. ఇప్పుడు ఒక రూల్ వస్తుంది, సింగిల్ రూలే. దాని గురించి మీరు పెద్దగా వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకే ఒక రూల్. ఆ రూల్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకనంటే IDLE ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దాంట్లో ప్రాసెస్ చేస్తారు కాబట్టి సో పైథాన్కి సంబంధించి అది ఎటువంటి కేర్ చేయదు, టేక్ కేర్ చేయదు. ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. అంతవరకే. సో మీ అన్నీ కూడా అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమున్నాయో పైథాన్కి అవన్నీ మీరే కేర్ తీసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఇంకొక చిన్న అంటే 2-3 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి స్పైడర్ అంటే అనకొండ అని, ఒకటి అనకొండ. అది అనకొండలో స్పైడర్ అని చెప్పేసి ఒక ఇన్స్టాలర్ వస్తుంది, IDE వస్తుంది. అక్కడైతే మీరే ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, స్ట్రైట్ అవే సో పైథాన్కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ మొత్తం కూడా అదే చూసుకుంటుంది. కానీ వేరే ఇంకొకటి కూడా ఉంది, పైచామ్ అని చెప్పేసి ఇంకొకటి ఉంది. అది కూడా చేసుకోవచ్చు. మీ దగ్గర సిస్టమ్స్ ఉంటే చేయొచ్చు. I believe that many of you are not having any computers with you, so that మీరు దాంట్లోనే చేస్తున్నారు. దాంట్లో సి కంపైలర్ అనే యాప్లోనే చేస్తున్నారు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా you have to follow this one here. Now, let us see. Decision structures can be broadly divided into 3 types. ఒకటి సింపుల్ ఇఫ్ అని, రెండవది ఇఫ్ ఎల్స్ అని, మూడవది మల్టీవే ఇఫ్ ఎల్స్ అని. దేనేమో సింపుల్ ఇఫ్ అంటారు. ఫస్ట్ మొట్టమొదటి దాన్ని ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ ప్లాన్ దిస్ వన్ ఇన్ యువర్ ప్రీవియస్ కోర్స్, దట్ ఈస్ సిలో నేర్చుకునే ఉంటారు. దీన్ని సిలో ఆల్రెడీ నేర్చుకునే ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే లైట్గా స్ట్రక్చర్ మారుతుంది కాబట్టి రిపీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో దీన్ని ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వన్ వే సెలక్షన్. దీన్ని మనం వన్ వే సెలక్షన్ అని కూడా అంటాం. అంటే వన్ వే సెలక్షన్ అంటే కండిషన్ అప్లై చేస్తాం. సో ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ దిస్ కండిషన్, ఇఫ్ కండిషన్ ఈజ్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఏంటి, ఫాల్స్ అయితే ఏంటో తెలియదు. ట్రూ అయితే ఏం చేయాలో చెప్తాను, కానీ ఫాల్స్ అయితే ఏంటో మనకి అంతగా దానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉండవు. కనుక దీన్ని వన్ వే సెలక్షన్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ వే సెలక్షన్, ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింపుల్. దానికి ఒక పేరుతోటి సింపుల్ ఇఫ్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఓకే, సో లెట్ us see how these things could be gets evaluated here. So దీనికి why it is called as one way statement in the sense it just consists of only one condition and a single sequence of statements, single block of statements. Second block ఉండదు. సెకండ్ బ్లాక్ అంటే ఎల్స్ అయితే ఏం చెప్పాలో ఉండదు. సింగిల్ బ్లాక్ మాత్రమే ఉంటుంది. అందువల్ల దీన్ని వన్ వే సెలక్షన్. దీంట్లో ఏం జరుగుతుంది,
If condition is true, then sequence of statements or block of statements will be executed. Otherwise, control will be proceeded to next statement. గమనించండి, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. అంతేగాని సో ఎల్స్ కి అంటే ఐ మీన్ ఫాల్స్ అయితే ఏమి అనేది మాత్రం దాని దగ్గర ఎటువంటి ఆన్సర్ ఉండదు. సింటాక్స్ ఒకసారి చూడండి. ఈ సింటాక్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదే చెప్తుంది మీకు అంటే ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్పాను కదా. సింటాక్స్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కోలన్ ఒకటి పెట్టాం, గమనించండి. ఇక్కడ కోలన్ ఒకటి పెట్టాం, ఒకసారి గమనించండి. సో సిలో రాయదలుచుకుంటే ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని ఇలా రాస్తాం. సో ఇఫ్ కండిషన్ CON is condition, open close parenthesis, and I have to open brace and I have to write the statements and close. అంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ని బ్లాకింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. దీన్ని ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రేసెస్ ని బ్లాకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ ఈ కోలన్ ని బ్లాకింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటారు. ఈ కోలన్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ క్యారెక్టర్ ని ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఒక ట్యాబ్ క్యారెక్టర్ ని so you have to give one tab character. For example, if condition రాసిన తర్వాత ఒక 5 స్టేట్మెంట్స్ ఈ కండిషన్ క్రింద ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకోండి, ప్రతి స్టేట్మెంట్ కి మనకు ఒక ట్యాబ్ ఇచ్చేసి ఆ స్టేట్మెంట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి స్టేట్మెంట్ కి మనకు ఒక ట్యాబ్ అంటే యారో మార్క్ ని జనరల్ గా ట్యాబ్ తోటి చూపిస్తారు. యారో మార్క్ ని జనరల్ గా ట్యాబ్ తోటి చూపిస్తారు. జనరల్ నోటేషన్ అది కంప్యూటర్ సైన్స్ లో. ఈ విధంగా ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఈ కండిషన్ క్రింద వర్క్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు సో ట్యాబ్ ఇచ్చుకుంటూ ఆ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. ట్యాబ్ ఇచ్చుకుంటూ ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ రాస్తూ ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి. అయిపోతే యూ కెన్ స్టార్ట్ వేర్ ఐ విల్ బి గెట్ స్టార్టెడ్ హియర్. సేమ్ అదే లొకేషన్ నుంచి సో నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటూ వస్తాను. ఓకే, సో ఇది దీని స్ట్రక్చర్. పైథాన్ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓపెన్ కర్లీ బ్రేస్లు, క్లోజ్ కర్లీ బ్రేస్లు, లేకపోతే బిగిన్, ఎండ్ ఇట్లాంటివన్నీ ఏమి ఉండవు. కోలన్ పెడితే పైథాన్ interpreter can understand that yes, so it is going to start a new block of statements అని తెలుసుకుంటుంది. మన ప్రాబ్లం రాసేటప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్ వన్. నౌ సో flow diagram will be, I don't know whether C teacher has given such kind of a flow diagrams to you or not. So look at this. If you have operated one particular condition here, this condition might be returns false or might be returns true, either of these values, because always condition, relational operators or logical operators will be always written true or false only. True కానీ false కానీ రిటర్న్ చేస్తాయి. ట్రూ అయితే ఏ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో ఆ బ్లాక్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఫాల్స్ అయితే మన దగ్గర ఏం చేయాలో తెలియదు. డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కి వస్తుంది. దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. Okay, understand? In this way you have to execute this one. Okay, we have several number of problems. At the end of this particular discussion we will do all those problems. Okay, any problems chadam. So evaraina sare please keep a paper and pen with you. Paper pen మీ దగ్గర పెట్టుకొని సో నేను చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా చేయడానికి ట్రై చేయండి. మేబీ నేను ఇక్కడ టైప్ చేస్తూ ఉంటాను, అది మీరు కాపీ చేసుకోండి. ఆ కంపైలర్ అనే దాంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, 2-way సెలక్షన్ ఆర్ ఇఫ్ ఎల్స్. ప్రీవియస్ దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి? కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మన దగ్గర ఎటువంటి సమాధానం లేదు, అంటే ఆ ఇఫ్ స్ట్రక్చర్ సంబంధించి ఎటువంటి ఆన్సర్ లేదు. కండిషన్ ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే, ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఏం చేయాలి? ఇఫ్ కండిషన్ విల్ బి గెట్స్ ట్రూ, కండిషన్ విల్ బి గెట్స్ ఫాల్స్, ఏం చేయాలి? సో దానికి సంబంధించి ఇఫ్ ఎల్స్ ని వాడుకోవచ్చు. ఓకే, is most common type which is used for performing some kind of operations with computer. Computer తోటి డెసిషన్ మేకింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా చేయడం కోసం వాడే ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. సో లెట్ us see సింటాక్స్ ఒకసారి గమనించండి. సో ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. కోలన్ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అంటే ఆ బ్లాక్ మొత్తానికి ట్యాగ్ క్యారెక్టర్ తీసుకుంటాం. ఎల్స్ అంటే గమనించండి, దీని దగ్గర రాస్తాం.
ఓకే, అంటే ఇఫ్ కి సంబంధించి స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ 1 మొత్తం కూడా అప్లై చేసిన తర్వాత ఎస్ స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకుంటే దాన్ని హ్యావ్ టు ప్రెస్ బ్యాక్ స్పేస్ ఒకసారి ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ ఎల్స్ని స్టార్ట్ చేసుకొని దాన్ని కోలన్ ఇచ్చేసి కోలన్ వచ్చింది అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కంపల్సరీ బ్లాకింగ్ అయి ఉండాలి. ఆ బ్లాకింగ్ అంటే ఒక ట్యాబ్ క్యారెక్టర్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని రాస్తూ ఉంటాం. సో సింటాక్స్ వచ్చేసి ఫ్లో డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఈ టైప్ లో. If this condition will be a condition, if you frame a particular condition, it will be returns either false or true. True అయితే సో స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ 1 ని, ఫాల్స్ అయితే స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ 2 ని. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్న స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ 1 అన్న ఒకటే, 2 ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఏదో ఒకటి మాత్రమే, రెండు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పని అవుతుంది. It is not supposed to execute both. It could be executed either of statement block 1 or statement block 2, not exactly both. ఓకే, ఎలా ఉంటుంది ఆల్రెడీ సిలో చూసే ఉంటారు. నేను జస్ట్ రీకాల్ యూ ఫ్రమ్ సి ఎక్స్ప్లెనేషన్. దట్స్ ఆల్. దెన్ మల్టీవే సెలక్షన్ ఆర్ ఇఫ్ ఎల్ఇఫ్ ఆర్ ఎల్స్. ఓకే, దీనికైతే ఫ్లో డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేకపోయాను, అంటే ఎక్కడ కూడాను కాపీ చేయలేకపోయాను. గమనిద్దాం. ఇదేంటంటే 2-వే సెలక్షన్ సంబంధించి ఇదర్ ట్రూ అయితే ఏంటి, ఫాల్స్ అయితే ఏంటో తెలుస్తుంది. బట్ అలా కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు క్యాలిక్యులేట్ యువర్ పర్సంటేజ్ అండ్ వాట్ గ్రేడ్ యూ హ్యావ్ గాట్. బికాస్ ఒక్కడిదైతే చెప్పొచ్చు, ఒక్కడి గ్రేడ్ అయితే అన్ని సో 10కి అబోవ్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీడికి సో ఓ గ్రేడ్ వచ్చింది, ఒక అవుట్ స్టాండింగ్ గ్రేడ్ వచ్చింది చెప్పేస్తాం. అలా కాకుండా మరి మీ క్లాస్లో సిఎస్సిలో 55 మంది ఉన్నారు, దీంట్లో 19 మంది ఉన్నారు, అంటే వీళ్ళందరికీ కలిపి గ్రేడ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే అందరికీ ఓ గ్రేడ్ రాదు కదా, సో అందరికీ ఏ గ్రేడ్ రాదు కాబట్టి వాటిని డిస్టింగ్విష్ చేయడం కోసం నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకసారి గమనిద్దాం. వాట్ ఆర్ దోస్ నెంబర్ ఆఫ్ కండిషన్స్ అండ్ హౌ దిస్ కుడ్ బి. యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద వే. కండిషన్ 1 ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ 1 తీసుకుంటుంది. అదర్వైజ్ దిస్ కండిషన్ ఇస్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్, అదర్వైజ్ దిస్ ఈస్ ఫాల్స్, దెన్ కండిషన్ 2 ఈస్ గోయింగ్ టు ఇవాల్యుయేటెడ్. అయితే సిలో మనం రాసినప్పుడు సో ఇఫ్ కండిషన్ 1 రాసాము, స్టేట్మెంట్ బ్లాక్ 1 సింగిల్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాము. అక్కడ మనం ఈఎల్ఎస్ఈ అని రాసి ఒక స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇఫ్ స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం. ఇఫ్ కండిషన్ 2 అని ఇలా రాసేవాళ్ళం. దెన్ స్టేట్మెంట్ మరలా ఈఎల్ఎస్ఈ అని రాసేవాళ్ళం, ఈఎల్ఎస్ఈ ఐఎఫ్ అని రాసేవాళ్ళం. కండిషన్ 3 సో ఇలా రాసుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళం. కానీ ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈఎల్ఐఎఫ్ మొత్తం కలిపి సింగిల్ వర్డ్, ఎలిఫ్, నాట్ ఎల్స్ ఇఫ్, దిస్ ఈస్ ఎలిఫ్. ఓకే, సింగిల్ వర్డ్ అది మొత్తం కూడా సింగిల్ వర్డ్. ఎల్కి ఇఫ్కి మధ్య స్పేస్ ఉండకూడదు. ఇది ఒక పైథాన్ స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్స్ విత్ సి. ఓకే, పైథాన్ స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్స్ విత్ సి. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఈ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్ని అంటే దీన్ని ఎల్సిఫ్ ల్యాడర్ అంటారు. ఓకే, ఎల్సిఫ్ ల్యాడర్ అంటారు. ఓకే, సో వీటిని బేస్ చేసుకొని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం రన్ చేద్దాం. కనీసం కొన్ని అన్నా రాద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. Of course, it has been done by you in the previous course, that is C. బట్ ఇక్కడ ఎలా చేయాలో ఒకసారి గమనిద్దాం. మనం తీసుకున్న నెంబరు ఈవెనా ఆడా అని తెలియాలంటే ఏం చేయాలనేది మన క్వశ్చన్ ఇక్కడ. దానికి సంబంధించి చూద్దాం. అయితే డైరెక్ట్ గా ప్రాంప్ట్ దగ్గర అప్లై చేయడానికి కుదరదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు అప్లై at the prompt, so that we have to open file new. అక్కడైతే మీకు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ అవుతుంది. డోంట్ వరీ, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్. సో మీ క్లారిటీ కోసం చిన్నది చేస్తాను. మీ స్క్రీన్ చిన్నది కదా, కనిపించడం కోసం చిన్నది చేస్తాను. ఓకే, సో ఇచ్చిన నెంబర్ ఈవెనా కాదా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో కాబట్టి సో ప్రోగ్రామ్ to find given number is even or odd. ఏదో చెప్పమంటున్నారు. దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we'd like to take the input, that is n is equal to, మరి ఇది నెంబర్ గా కావాలి. బై డిఫాల్ట్ input, don't write this one, input of ఓకే, డబుల్ కోట్స్ పెట్టినా సింగిల్ కోట్స్ పెట్టినా పెద్ద ఇష్యూ లేదు. సో ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని చెప్పాం. కానీ ఇన్పుట్ బై డిఫాల్ట్ ఎలా తీసుకుంటుందని చెప్పాము. సో ఇట్ కుడ్ బి ఎ స్ట్రింగ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని టైప్ క్యాష్ చేయాలి.
So దానికి integer of, then close it. Then it will be whatever the input you have taken, even then that is a string, it will be converted to integer. Integer convert అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? So we need to identify the division, remainder, whether remainder will be equal to 0. I mean the number will be divided by 2 successfully, then that is even, otherwise it is odd. So therefore if n modulus of 2 will be equal to 0, మన సీలో అయితే ఇట్లా ఓపెన్ బ్రేస్ ఓపెన్ చేసేవాళ్ళం, కానీ ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేస్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో స్ట్రైట్ అవే యూ హ్యావ్ టు పుట్ వన్ కోలన్, నాట్ సెమీ కోలన్, ఇట్ ఈస్ కోలన్, 2 డాట్లు. ఓకే, ఎంటర్. ఓకే, ఐడియల్లీ ఫాలో అవుతుంది, ఐడియల్లీ ఆటోమేటిక్ ఫాలో అవుతుంది. ప్రీవియస్గా అయితే ఇది ఫాలో అయ్యేది కాదు, ఇప్పుడు 3.8.5 కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఫాలో అవుతుంది. చూడండి, అదే ఒక ట్యాబ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చేసింది ఆటోమేటిక్గా. కాబట్టి ఇక్కడ సో ప్రింట్ n comma is an even number. Okay, and is an even number. ఇప్పుడు ఎల్స్ రాయాలి. నేను ఎల్స్ రాయాలంటే ఇక్కడే ఎల్స్ రాశారు అనుకోండి, దిస్ ఎల్స్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ సో n మాడ్యులస్ ఆఫ్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అనే కండిషన్ కింద వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఇఫ్ కి ఎల్స్ రాయాలి కాబట్టి జస్ట్ మూవ్ బ్యాక్ మూవ్ చేసి కోలన్ పెట్టేయండి. కోలన్ పెట్టేస్తే అగైన్ ఇట్ కుడ్ బి టేకెన్. So one more tab character automatically. Then n is a odd number. N is a odd number. Okay. There is the matter. Your problem is gets over. And save this particular problem with a name. That is, I have saved your all problems at D. D lo save చేశాను ఇవన్నీ కూడా. ఇక్కడ Python 20 అని ఒక డైరెక్టరీ ఉంది. దీంట్లో even odd .py Python. Let us save this one. Run. Yes, enter a number. The number is 5. 10 is an even number. Let me run one more time. F5. So 25 is an odd number. Okay. So this is the problem, and that is the output, possible output. Okay, so this is the problem, and that is the possible output here. So if you have paper and pen with you, then you have to copy immediately. Because suddenly I may give some assignments to you. CSC వాళ్ళవి email IDs నాకు ఇంతవరకు రిసీవ్ అవ్వలేదు. సో సిఎస్సి వాళ్ళని ఎగ్జామ్ చేసి ఓన్లీ సిఎస్ వాళ్ళకి, సైబర్ వాళ్ళకి మాత్రమే పెట్టేస్తాను అసైన్మెంట్లని. సిఎస్సి వాళ్ళని ఎగ్జామ్ తీసేయబోతున్నాను సిఎస్సి వాళ్ళని. ఇది అసైన్మెంట్స్ నుంచి పూర్తిగా తీసేస్తాను. ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ క్యాలిక్యులేషన్లో మీరు అసైన్మెంట్ ఒకటి కూడా రాయలేదు కాబట్టి 0 మార్కులు వస్తాయి మీకు. వీళ్ళు రాస్తారు కాబట్టి రాసినంత వరకు వాళ్ళకి ఎన్ని మార్కులు వస్తాయి అన్ని మార్కులు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేస్తాను. సిఎస్సి వాళ్ళని ఎగ్జామ్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నాను. ఇంతవరకు నాకు అంటే అచ్చిరెడ్డి అనే అబ్బాయికి మీ వాళ్ళు ఎవరో కూడా ఇప్పటి వరకు కరెక్ట్ అయిన సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ ఎవరు కూడా మెయిల్ ఐడీస్ ఇవ్వలేదని నాకు తెలియదు, లేకపోతే ఆ పిల్లవాడు చేసి పంపించేవాడు ఇప్పటికల్లా. సో దిస్ ఇస్ ది స్పెసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, దీన్ని ఈ క్యారెక్టర్ లోయరా అప్పరా అనేది తర్వాత చూద్దాం, ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ ఇంకా మనకు తెలియదు. ఇది చేయొచ్చు, పెద్ద ఇష్యూ లేదు, కానీ దాన్ని ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం అమ్మా. సో ఓకే, ఇది మనకి ఇంకా ఫంక్షన్స్ తెలియదు కాబట్టి ఈజ్ లోయర్ ఈజ్ అప్పర్ అనే ఫంక్షన్స్ మనకి ఇంకా తెలియదు కాబట్టి దీన్ని ఒకసారి ఆపేద్దాం. డోంట్ వాంట్ టు అట్ దిస్ మూమెంట్. స్ట్రింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత దీని గురించి మాట్లాడదాం. దెన్ వొబెలార్ కాన్సోనెంట్ కూడా సేమ్ అదే పరిస్థితి. సో ఇది కూడా మనం చేయటానికి లేదు.
So write a program to find the biggest of 4 numbers. 4 numbers input తీసుకుంటారట. సో దీనికి బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 4 numbers రాయమంటున్నారు. దీన్ని 2 రకాలుగా రాద్దాం. ఒకటి బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ 4 numbers అంటే మల్టీవే సెలక్షన్ ద్వారా ఒకటి రాయొచ్చు. అలాగనే టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఒకటి ప్రీవియస్ గా చెప్పాం. ఆపరేటర్స్ చెప్పినప్పుడు టెర్నరీ ఆపరేటర్ చెప్పాం. రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 2 ప్రోగ్రామ్స్ రాద్దాం. ఓకేనా? సో బిగ్గెస్ట్ of the given maximum number, 4 numbers. Let us do it this way. Let me save this particular program with the big biggest.py, biggest.python. Look at this. We'd like to take approximately 4 different kinds of find the biggest of 4 numbers. Okay, 4 given numbers. 4 ఇచ్చిన నెంబర్స్ బిగ్గెస్ట్ కాదా? ఏ ఒకటి, అలాగనే కాపీ చేస్తాను బి, అలాగనే సి, అలాగనే డి. ఓకే, అంతే కదా? దిస్ ఈస్ డి అండ్ దిస్ ఈస్ సి అండ్ దిస్ ఈస్ డి. Now we need to frame the condition here. So if conditions ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ అంటే ఏ అనేది బి కంటే పెద్దది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ we'd like to identify A will be greater than of all remaining 3. A greater than C, so and A greater than D. ఇలా అయిందనుకుందాం. ఏ వచ్చేసి బి కంటే పెద్దది, సి కంటే పెద్దది, డి కంటే పెద్దది. ఆల్రెడీ ఈ ఆపరేటర్స్ చూసాం. అండ్ అప్లై చేసినప్పుడు all expressions will be returns true, then and will be returns true. Otherwise there is no true here. At least ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా అండ్ మొత్తం ఫాల్స్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సో ఇంకొక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటున్నాను. మ్యాక్స్ అనేది మనకి కీవర్డ్ ఇక్కడ m ఈక్వల్ టు మాక్సిమం m ఈక్వల్ టు a. ఓకే, డైరెక్ట్గా ప్రింట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కావాలనుకుంటే నేను జస్ట్ ఇలా తీసుకుంటున్నాను. ELIF అది కాదనుకుందాం. పైన స్టేట్మెంట్ ట్రూ కాదు, ఏదో ఒకటి ఫాల్స్ అయింది అంటే ఏ అనేది కంపల్సరీ స్మాల్ వాల్యూ when compared to BCD స్మాల్ వాల్యూ. ఏ స్మాల్ వాల్యూ అని తెలిసింది కాబట్టి మనం చెక్ చేయాల్సింది BCD మధ్య. ఇఫ్ లెట్ మీ గో అహెడ్ విత్ B is greater than C and B is greater than D. ఇలా అయిందనుకుందాం. ఇలా అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్? మాక్సిమం ఈక్వల్ టు D. మరి సెకండ్ కండిషన్ కూడా ఫాల్స్ అయితే సెకండ్ వన్ ఆల్సో బి ఫాల్స్. ELIF మిగిలిన ఏంటి? CD, 2 మాత్రమే ఉన్నాయి. సో C is greater than D. C is greater than D. సో ఎలా అయినప్పుడు బిగ్గెస్ట్ వాల్యూ విల్ బి m ఈక్వల్ టు C. కాని పక్షంలో else m ఈక్వల్ టు here we have to place a column and m equal to D. First apply చేసిన కండిషన్ A greater than B, A greater than C and A greater than D. Everything will be true in the sense maximum value is A. అప్లై చేసిన కండిషన్ ఏ ఒక్క కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా సో ఏ అనేది పెద్దది కాదు, BCD మధ్య చెక్ చేయాలి. B greater than C and B greater than D అయితే B is the biggest. Otherwise C is the biggest and otherwise D is biggest. Yes, everything is gets over. Then directly print so m comma is biggest among 4 values or 4 numbers. Okay, 4 numbers. That is the matter. Your problem is gets over. Let me save this one for a while. File save, apply for save, yes save, and then run manual. So I have expected to give 2 numbers, that is 4 numbers, 2, 4, 9 and 1. 9 is the biggest of among 4 numbers. Okay, you can take any number of inputs here. So this is the program, that is the output. This one output is this one here actually. Okay, in this way you can write.
And you may be given very good programs. మీకు చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అసైన్మెంట్ కింద ఇస్తాను, గమనించరు. Okay, may be given very good programs to you. So if you are anybody is interested to please write this one. I like to copy each and everything to you people in the respective WhatsApp groups. Copy చేస్తాను, మీరు అక్కడి నుంచి ఆన్సర్ తీసుకొని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, అక్కడి నుంచి తీసుకొని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లం. స్ట్రింగ్స్ గురించి టుమారో క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం, కాబట్టి డోంట్ వరీ. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసి వాటిని కూడా చెక్ చేద్దాం, ఇబ్బంది లేదు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ వెదర్ గివెన్ నెంబర్ ఇస్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఆర్ జీరో. ఇది మీరు చేయగలరని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నంబర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే పాజిటివ్, లెస్ దాన్ 0 అయితే నెగిటివ్, ఈక్వల్ టు 0 అయితే జీరో. ఓకే, ఇది మీకే వదిలేస్తున్నాను. ప్లీజ్ ట్రై టు డూ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ హోంవర్క్. అసైన్మెంట్ కాదండి, ఇది హోంవర్క్. అసైన్మెంట్ అయితే మార్కులు ఉంటాయి, హోంవర్క్ మార్కులు ఉండవు. నెక్స్ట్, ఏదో పెద్దది ఇచ్చినట్టున్నారు, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఇది. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ గ్రేడ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్. ద గ్రేడ్ మస్ట్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్, so any subject will be less than 40. ఏ సబ్జెక్ట్ కేసు లెస్ దాన్ 40 ఉంటే ఫెయిల్. యావరేజ్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90 ఉంటే అవుట్ స్టాండింగ్. 80 నుంచి 89 వరకు ఉంటే ఎస్. తర్వాత 70 to 79 ఉంటే ఏ. సో దీని ప్రకారం మనం ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో ఈ ఫ్రేమింగ్కి మనం ఒకసారి ప్రాబ్లం ఒకటి రాద్దాం. ఇది ఎలా రాయాలో ఒకసారి చూపిస్తాను. మిగతా అసైన్మెంట్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఇలాంటిదే వేరే ప్రాబ్లం ఇస్తాను. ఓకే, సో దీనికి ఇన్పుట్స్ ఏమిటంటే మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఇన్పుట్స్ తీసుకోవాలి. సో స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ కావాలి యాజ్ ఇన్పుట్, స్టూడెంట్ నేమ్ కావాలి యాజ్ ఇన్పుట్, తర్వాత ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ కావాలో చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ లైక్ టు టేక్ ఓన్లీ 4 సబ్జెక్ట్స్. సబ్జెక్ట్ 1 మార్క్స్, సబ్జెక్ట్ 2 మార్క్స్, సబ్జెక్ట్ 3 మార్క్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ 4 మార్క్స్. 4 సబ్జెక్ట్ కాదు, తీసుకోవచ్చులే కానీ తీసుకుని కనుక్కొని కొంచెం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ తీసుకొని వీటికి టోటల్ కనుక్కోవాలి. సో టోటల్ కనుక్కోవాలి, ఆ తర్వాత యావరేజ్ కనుక్కోవాలి. టోటల్ యావరేజ్ వచ్చిన తర్వాత యావరేజ్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఇండివిజువల్ మార్క్స్ తీసుకొని ఫెయిల్ ఆఫ్ పాస్ డిసైడ్ చేస్తాం. అయిపోయిన తర్వాత యావరేజ్ని బేస్ చేసుకొని ఏ గ్రేడ్లో ఉన్నట్టు చెప్తాం. ఓకే, ప్రాబ్లం చూద్దాం ఒకసారి. లెట్ us see this particular problem. Let me save this particular problem with another name, the student. Student grade.py, అది ఆ పేరుతో సేవ్ చేస్తున్నాను. సో ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ student grade number 543. He is entering right now. Already half an hour is over. 543 ఇక్కడ రాస్తాను, అక్కడికి ఆప్షన్ ఇస్తాను. 543. ఓకే, లుక్ అట్ దిస్. దీనికి మనకు కావాల్సింది ఏంటో ఒకసారి గమనిద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో RNO that equal to integer. సో input of enter ఇంటీజర్ వద్దులేండి, ఎందుకంటే మీవన్నీ వాటిలో కూడాను HM అని అవి ఇవి 1A అని ఉంటాయి కదా. ఎంటర్ స్టూడెంట్, ఎంటర్ రోల్ నెంబర్. ఓకే, ఓవర్. దాని తర్వాత స్టూడెంట్ నేమ్. సో ఇన్పుట్ ఎంటర్, సో స్టూడెంట్ నేమ్. Okay, have been taken. Then followed by subject 1 marks, subject 2 marks. So this is S1, this is S2, and this is S3, and this is S4. 4 మార్కులు తీసేసుకున్నాం. ఇంకా దీంతో మనకు పని లేదు ప్రస్తుతానికి, ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. కాబట్టి ఇమీడియట్గా మనకు కావాల్సిన విషయం ఏంటి? టోటల్. సో టోటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S1 ప్లస్ S2 ప్లస్ S3 ప్లస్ S4. ఇదే కదా టోటల్ అంటే. Semicolon is not required. Then followed by ABG is one of the keywords. Keywords కాబట్టి, so AB అని తీసుకుంటారు. AB equal to
TOTAL డివైడెడ్ బై ఎన్ని సబ్జెక్టులు 4 అంటే 4.0 4 సబ్జెక్టులు. ఓకే, టోటల్ వచ్చేసింది, యావరేజ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు కండిషన్స్ రాయాలి. ఇప్పుడు మనం కండిషన్స్ రాయాలి. ఇది కొంచెం చిన్నది చేస్తాను కనిపించడం కోసం. కండిషన్స్ మనకి క్లియర్గా కనిపించడం కోసం చిన్నది చేస్తాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అయినా సరే, ఎనీ సబ్జెక్ట్ he must fail, he must get less than 40, then he will consider as fail. Fail కింద కన్సిడర్ చేయాలి. If so S1 is less than 40 or ఏ ఒక్క సబ్జెక్ట్లో అయినా సరే, అన్ని సబ్జెక్ట్స్లో కాదండి, ఏ ఒక్క సబ్జెక్ట్లో అయినా సరే. సో or so S1 less than 40 or S2 less than 40 or S3 less than 40 or S4 less than 40. ఇలా అయితే పరిస్థితి ఏంటి? సో గ్రేడ్ ఈక్వల్ టు ఫెయిల్, క్యాపిటల్ F. ఒకవేళ కాదు, TLIF, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ 40 కంటే ఎక్కువ వచ్చాయి. ఎప్పుడేం చేయాలి? సో విడ్ లైక్ టు చెక్ దట్ యావరేజ్ మార్క్స్ అనేవి 90 వచ్చినట్లయితే, సో AB ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 90, then so grade equal to so outstanding అట. ఒకవేళ ఇది కాదు, ఒక 90 కాదు, ఈయన గ్రేడ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సో 80. ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? ఇది ఎందుకు వచ్చింది? కోలన్ కదా రావాలి, ఇక్కడ రావాల్సింది కోలన్ కదా. సో 5908 also entered right now before leaving the class. చూద్దాం, ఎంటర్ చేద్దాం ముందు. ఓకే, సో గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 80 or less than or equal to 89 and AB is less than or equal to 89. ఎలా ఉంటే పరిస్థితి ఏంటది? ఎస్ అట. ఓకే, ఇలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he may be fall down with 70 to 79. 70 to 79 అయితే ఈయనకి ఏ అంట, గ్రేడ్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ. ఇలా కాకుండా లీవ్ 70 to 79 అయిపోయింది. 60 to 69, he will be there with 60 to 69. In this particular scenario he will be considered as B. అలా కాకుండా సో 50 to 59 ఉన్నట్లయితే he may be get 50 to 59, then he will be get C. ఓకే, ABCD మొత్తం కాదు అంటే 50 to 59 కూడా ఫెయిల్ అయిందంటే ఎల్స్ ఫైనల్లీ మిగిలింది ఏంటి మనకి? సో గ్రేడ్ ఈక్వల్ టు the grade will be equal to D grade కింద వస్తారు. ఓకే, things have been calculated. Everything is but just calculated here. ప్రతిదాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ప్రతిదాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు చేయాల్సిందంటే అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా. కాబట్టి అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి సో లుక్ ఎట్ దిస్. ప్రింట్ roll number. The roll number is comma RN1. RN1 SN1 తీసుకున్నాం. RN1. Then again print so S name, student name comma S name. ఇది కూడా అయిపోయింది. Then print total marks. Total marks ఎన్ని వచ్చాయో చెప్పాలి. ఓకే, total marks TOTAL total, just things are get served. Then print ABG marks, average marks comma AB. Then finally print grade obtained. What is the grade he got? That particular grade. Okay, printing also gets over. Everything is over. So this is the problem. Let us save this particular problem for a while.
ఈ ప్రాబ్లం మొత్తాన్ని సేవ్ చేసేద్దాం. సేవ్ చేసి రన్ చేద్దాం. F5, run the particular problem with F5. So enter student number తీసుకోవాలి. So 501. Student name తీసుకోవాలి. So Hari. Student enter, okay. Subject 1 marks అని మర్చిపోయినట్టున్నాం అక్కడ, పర్లేదు తర్వాత మార్చుకున్నారండి, ఇబ్బంది లేదు. 52, 48 and then 32 and then 56 ఎలా వచ్చింది. ఒక సబ్జెక్ట్లో 32 మార్క్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ అబ్బాయిది ఫెయిల్ కింద వచ్చింది. యావరేజ్ మాత్రం 47% వచ్చి రిజల్ట్ మాత్రం ఫెయిల్ కింద వచ్చింది. లెట్ మీ రన్ విత్ వన్ మోర్ టైం. ఇంకొకసారి రన్ చేద్దాం. రోల్ నెంబర్ వచ్చేసి, సో హియర్ ద రోల్ నెంబర్ విల్ బి 502 and then 58, 69, 48 and 56. Another 72. So he got 502 is the roll number, 58 is okay. 58 student name got 58 ఇచ్చినట్టున్నాం, sorry for that. So if you calculate all these, you got 245 as total, 61.25 మీకు వచ్చిన గ్రేడ్ వచ్చేసి. ఈ విధంగా అన్ని గ్రేడ్స్ కి 6 గ్రేడ్స్ 7 గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 7 గ్రేడ్స్ కి దీనికి ఒక అవుట్పుట్, దీనికి ఒక అవుట్పుట్, దీనికి ఒక అవుట్పుట్, అన్నిటికీ అవుట్పుట్స్ రాసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం అంటే. ఓకే, like this you could solve this particular problem. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఈ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. I'll send you all these problems to you through Google, WhatsApp groups. Then you have to download them and execute them in your compiler. Okay, just copy the whole content of this file and paste it at the compiler and execute it. I shall give you some more exercises. సో నేను ఈరోజు సాయంత్రం వరకు సిఎస్సి వాళ్ళ గురించి వెయిట్ చేస్తాను. సో వాళ్ళు నాకేమన్నా డేటా ఇవ్వగలిగితే